Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Shiva Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Shiva Prabhupada Hari Hari Bol.
Okay. Should we chant more? Anybody here? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Oh, Excuse me. Who has a bookmark? The one I have is behind. 119. Yeah, 19 and what verse? 199, I think. Just a second. First Canto, 600. chapter 9, verse 9. Correct? Chapter 9, verse 9. Yes, March. Yes. First Canto, chapter 9, verse 9. Okay, got it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 9, chapter 9, first canto. Tan sametan mahabhagan upalabhya vasutama pujayamasa dharmagyo deshakala vibhagavit. Bhīṣmadeva, who is best among the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly well the religious principles according to time and place. Бхишмадева, лучший из 8 васу, встретил и приветствовал всех собравшихся там великих могущественных риши, ибо в совершенстве знал, как применять все религиозные принципы согласно времени и месту. Expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one is to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of time and place. Bhīṣmadeva was one of the 12 great authorities in preaching this cult of devotional service. Therefore, he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable at the time to welcome and receive them physically because he was neither at home nor in a normal healthy condition. But he was quite fit by the activities of his sound mind. Therefore, he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. Знатокам религии хорошо известно, как применять ее принципы в соответствии с местом и временем. Все великие ачарьи, проповедники религии и реформаторы мира исполняли свою миссию, приспосабливали религиозные принципы к определенному месту и времени. В различных частях света разные климатические и иные условия, и тот, кто, исполняя свой долг, проповедует послание Господа, должен уметь делать это в соответствии с конкретным местом и временем. Бхишмадева был одним из 12 великих авторитетов в проповеди культа преданного служения, и поэтому мог оказать должный прием всем могущественным мудрецам, собравшихся у его смертного одра.
со всех концов Вселенной. Разумеется, в этот момент он физически не мог встретить и приветствовать их, так как был не у себя дома и не в нормальном состоянии здоровья. Но ум его был вполне трезв, поэтому он мог от души приветствовать их теплыми словами и таким образом оказать всем им хороший прием. Just a minute. One can perform one's duty by physical work, by mind and word, or by words. He knew well how to utilize them in the proper place. Therefore, there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. Можно исполнять свой долг посредством физической деятельности, мысленной или словами. Он хорошо знал, что следует говорить в подобной ситуации, поэтому Бхишмадеве не составляло труда приветствовать их всех, хотя он и не был физически здоров. Krishnam chatat prabhavagya asinam jagadishwaram ridistam pujayamasa mayai hata bigaham. Lord Sri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his internal potency. And this very Lord was sitting before Bhīṣmadeva, and since Bhīṣmadeva knew of his glories, he worshipped him duly. Господь Шри Кришна пребывает в сердце каждого, и все же посредством своей внутренней энергии он проявляет свою трансцендентную форму. Этот самый Господь сидел перед Бхишмадевой, и так как Бхишмадеве было ведомо его величием, он оказал ему подобное почтение, подобающее почтение. The Lord's omnipotency is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always. In his eternal abode, Goloka Vrindavan, still he is present in everyone's heart, and even within every visible atom. When he manifests his eternal transcendental form in the material world, he does so by his internal potency. The external potency, or the material energy, has nothing to do with his eternal form. All these truths were known to Sri Bhīṣmadeva, who worshipped him accordingly. Всемогущество Господа проявляется в том, что Он одновременно присутствует повсюду. Он всегда находится в своей обычной вечной обители на Галоке Вриндаване. И все же Он в сердце каждого и даже в каждом невидимом атоме. Свою вечную трансцендентную форму в материальном мире Он проявляет при помощи своей внутренней энергии. Внешняя, то есть материальная энергия, не имеет ничего общего с его вечной формой. Все эти истины были известны Бхишмадеве, и он оказал Господу соответствующее почтение. Next. So we all have to learn that our judge of time and place and different people, and it goes for everything we do. Мы должны научиться этому искусству, понимать время, обстоятельства, ментальность различных людей. Like a really good cook
they will judge the weather and they will judge the mood that their husband's in and all kinds of things, or their children, and then cook accordingly to make things get better. Так же, как хороший повар, он учтет различные состояния погоды и умонастроения своих домочадцев, чтобы приготовить правильные подношения, правильную еду. And they'll cook what the people like, you know. И они готовят то, что людям нравится, конечно. Pandu putram apasinam prashraya prema sangatan abhyat chastanu gashraya amdi bhutena chakshusha. The sons of Pandu, Maharaj Pandu, were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhīṣmadeva congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, and he was overwhelmed by love and affection. Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, преисполненные любовью к своему умирающему деду. Видя это, Бхишмадева сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность к ним, и в глазах его стояли слезы экстаза. Again, we're learning then it's affection is natural, and emotions and affection. Even Bhīṣmadeva, the great general who had killed, millions of soldiers and so many things, he still has grandfatherly love and affection and drive. So it's all right. It just has to keep Krishna in the center. Опять же, мы можем также сейчас видеть, что у всех присутствуют эмоции и любовь и нежность, так же, как у Бхишмадевы были такие эмоции к пандавам, и даже если он убивал вокруг и сражался, все равно его переполняла любовь. То есть все эти эмоции, они довольно естественны. When Maharaj Pandu died, his sons were all small children. Naturally, they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, specifically by Bhīṣmadeva. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by the cunning Duryodhana and company. And Bhīṣmadeva, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhīṣmadeva saw his most exalted grandsons, headed by Maharaj Yudhishthira, sitting very gently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulation suffered by his most pious grandson. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthira's being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate him. Когда умер Махараджа Панду, все его сыновья были маленькими детьми, и они, естественно, росли, окруженные любовью старших членов царской семьи, особенно Бхишмадевы. Позже, когда Пандавы выросли, хитрый Дурьодана и его сообщники обманули их. Но Бхишмадева, хотя и знал, что Пандавы были невиновны и незаслуженно поставлены в трудное положение, не мог встать на их сторону по политическим мотивам. В последние часы своей жизни великий дед-воин, видя, что его благородные внуки во главе с Махараджем Юдхиштирой тихо сидят подле него, не мог сдержать слез любви, которые непроизвольно текли из его глаз. Он вспоминал, какие лишения выпали на долю его праведных внуков.
Конечно, он был очень доволен тем, что Юдиштхира занял трон вместо Дурьёданы, и поэтому приветствовал их такими словами. Okay, so it's many times the question why Bhishmadeva, didn't go on the side of the Pandavas, and why didn't he help Draupadi? Очень много раз возникает вопрос, почему Бхишмадева не пошел на сторону пандавов, почему он не помог Драупаде. People are confused. Люди запутаны. I saw when the Mahabharata was running on the television in India. I was in India, and the newspaper said that the most popular person in the whole Mahabharata is a demon, and that was Bhishma. Когда Махабхарата была по телевизору показываться в Индии, то газеты написали, что самое известное лицо Махабхарата, он демон. It's Bhishma was most popular. Yeah, in the Mahabharata TV show, he was very popular. В Махабхарате был очень известный, самый чуть ли не главный герой, это Бхишма, и почему-то они считали его демоном. But he's not a demon, but it was all Krishna's Leela. And Prabhupada explains that Krishna had him fight on the opposite side. Bhishma was the most powerful fighter of everybody. He could have killed everybody himself. But Krishna wanted to show that no matter how powerful you are, if you're against Krishna, you can't win. Мы должны понимать, что это все лила Кришны, и поэтому дед Бхишма, он воевал на стороне Дурьёданы. И таким образом, Бхишма был самым великим воином, и он один мог всех просто победить. Но Кришна таким образом показывает, что кем бы ты ни был, если ты стоишь не на стороне Кришны, ты все равно проиграешь. Duryodhana was thinking that he will definitely win because he had a bigger army and he had Bhishma. Дурьёдана думал, что он выиграет, потому что у него была большая армия и у него был Бхишма. Aho kastam aho nyanyan yad yuyam dharma nandana jivitum narhata klishtam vipra dharma chutashayaha. Bhishmadeva said, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls had to suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under these tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God, and religion. Бхишмадева сказал, какие ужасные страдания и какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть лишь потому, что вы сыновья самого олицетворения религии. Вы ни за что не остались бы в живых после всех этих несчастий, но вас защищали браманы, Бог, религия. Report. Maharaj Yudhishthira was disturbed due to the great massacre in the battle of Kurukshetra. Bhishmadeva could understand this. Therefore, he spoke first of the terrible sufferings of Maharaj Yudhishthira. He was put into difficulty by injustice only, and the battle of Kurukshetra was fought just to counteract this injustice. Therefore, he should not regret the great massacre. He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord, and the religious principles. As long as they were protected by those three important items, there was no cause of disappointment. Thus, Bhishmadeva
encouraged Maharaj Yudhishthira to dissipate his despondency. As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following religious principles, he has no other cause of despondency, however trying the circumstances of life. Bhishmadeva was one of the authorities in the line, wanted to impress his point upon the Pandava. Комментарий. Великое побоище, произошедшее на Курукшетре, не давало покоя Махараджу Юдхиштире. Бхишмадева понимал это и поэтому заговорил вначале об ужасных страданиях Махараджи Юдхиштиры. Он оказался в трудном положении только из-за несправедливости, и битва на Курукшетре всего лишь восстановила справедливость. Вот почему ему не следовало сожалеть об этом великом побоище. Бхишмадев хотел особо подчеркнуть, что их всегда защищали браманы, Господь и принципы религии. Пока они были под защитой трех этих важных факторов, у них не было причин для уныния. Так Бхишмадева одобрял Махараджу Юдхиштиру, призывая его воспрянуть духом. Пока человек неукоснительно исполнял волю Господа, пока им руководят истинные браманы и вайшнавы, и пока он строго следует принципам религии, у него не может быть никаких причин для уныния. В каком бы трудном положении он ни оказывался. Бхишмадева, как один из авторитетов, хотел указать на это Пандава. Samstite tirate pando kritabala prajabadu yushmat krite bahun kleshan prapta tokavat muhu. As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, on the great General Pandu's death, she became a widow with many children. Therefore, she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. Что же касается моей невестки Кунти, то после смерти великого полководца Панду она осталась вдовой со множеством детей на руках и поэтому много страдала. Когда же вы выросли, она продолжала страдать уже из-за ваших поступков. Sarvam kala kritanmanye bhavatam yadarpiyam. The purport, Maharaj, you didn't read? Oh, I missed something? Okay. The purport of this verse. Yeah. The sufferings of Kunti Devi are doubly lamented. She The sufferings of Kunti are doubly lamented. She suffered greatly because of early widowhood and to get her minor children brought up in the royal family. And when her children were grown up, she continued to suffer because of her son's actions. So her sufferings continued. This means that she was destined to suffer by providence, and this one has to tolerate without being disturbed. Комментарий. Страдания Кунти Деви вдвойне прискорбны. Она много страдала из-за того, что рано вдовела, и ее нужно было растить своих маленьких детей в царской семье. Когда же ее дети выросли, она по-прежнему продолжала страдать из-за поступков своих сыновей. Таким образом, ее страдания продолжались. Это означает, что эти страдания были посланы ей провидением, а их следует сносить смиренно.
doesn't mean her sons did bad, but because they did good, she had to suffer. Of course, Не говорит о том, что Yudhishthira is playing dice. People question that also. это не значит, что ее сыновья были плохими, но Because he's Vaishnava, so why is he playing dice and gambling is bad? ну, хотя люди критикуют, что Юдиштхира Махарадж, он играл в кости. Что это такое, говорит, Вайшнав играет в кости. Kshatriya Dharma is a whole other world, we can't imitate. Дharma Кшатри — это совсем другой мир, мы не можем это повторять. Kshatriyas could go in the forest and kill hundreds of animals, just to practice. Кшатри может пойти в лес и убивать животных для практики. But it was also scientific that just like in countries, they have a hunting season, for certain animals, because otherwise there are too many of a certain animal and it ruins the balance. So the king would do that. Но это было все равно все довольно научно, потому что в различные сезоны есть сезоны охоты, потому что некоторые виды животных, их слишком много становится, и надо, чтобы существовал баланс. And as far as gambling, like a Kshatriya, he can't refuse if someone challenges him to fight. If he doesn't accept that challenge, then he's completely humiliated. Также азартные игры или в борьбу какую-то. Если кшатрию пригласили на игру или на войну, он не может отказаться. Это будет против дармы кшатрии. If a worthy woman asks him to give her a child, he has to do it. Если праведная женщина попросит у него дать ей ребенка, он должен это сделать. And if someone challenges him to gambling, they have to accept. Или кто-то скажет ему, поспорить с ним насчет азартной игры, он тоже должен это будет сделать. So Yudhishthira was so pure that he couldn't think that Duryodhana was cheating. Юдиштхир был настолько чист, что он не думал, что Дурьодан будет обманывать. Sarvam kala kritamanye bhavatam cha yad apriyam sapalo yad visheloko vayor iva ganavali. In my opinion, this is also the inevitable time under whose control every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. Very important verse. Очень важная шлока. Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех подобно ветру, несущему облака. Report. There is control by time all over the space within the universe, as there is control by time all over the planets. All the big, gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of time, air, and the clouds are carried by the force of air. Similarly, the inevitable kala, or time, controls even the action of the air and other elements. Everything, therefore, is controlled by the supreme kala, the powerful representative of the Lord within the material world. Thus, Yudhishthira should not be sorry for the inconceivable actions of time. Everyone has to hear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. Yudhishthira should not think that he had committed sins in his previous birth and is suffering the consequences. Even the most pious man has to suffer the condition of material nature. Время властвует
над всей Вселенной и над всеми планетами. Как облака движутся под воздействием силы воздуха, так и всеми гигантскими планетами, в том числе и Солнцем, управляет воздух. Аналогично этому неотвратимая кала, время, управляет даже деятельностью воздуха и других элементов. Таким образом, Верховная кала, могущественный представитель Господа, и в материальном мире управляет всем. Так что Юдиштире не стоило скорбеть о непостижимой деятельности времени. Пока человек находится в материальном мире, он вынужден мириться с воздействием времени и его реакциями. Юдиштире не следовало думать, что он совершил грехи в прошлой жизни и страдает от их последствий. Под воздействием условий материальной природы приходится страдать даже самым благочестивым. The pious man is faithful to the Lord, for he is guided by the bona fide Brahman and Vaishnava, following the religious principles. These three guiding principles should be the aim of life. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. Even the great controller of the universe, Brahmaji, is also under the control of that time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time, despite being a true follower of religious principles. Но благочестивый человек всегда остается верен Господу, так как его направляют истинные браманы и вайшнавы, следующие принципам религии. Эти три руководящих принципа должны стать целью жизни. Не стоит переживать из-за проделок вечного времени. Даже Брамаджи, великий повелитель Вселенной, тоже под властью времени, поэтому не следует выражать недовольство тем, что время властвует над нами, несмотря на то, что мы неукоснительно следуем принципам религии. Time I am. Кришна сказал, что я — это время. Come to engage everyone. Пришел всех занять. So we always say, I don't have time. That means we don't have Krishna. Всегда говорю, что у нас нет времени, это означает, что у нас нет Кришны. It says in the Brahma Samhita that time in the Goloka, time is there always present with no past or future, just now. На Галоке говорится в Брахма Самхите, что на Галоке время всегда присутствует, но она присутствует без формы прошлого и будущего, там всегда настоящее. So we should not cry when things go wrong. It's just the nature of the material world. Мы не должны расстраиваться и плакать, когда что-то случается непредвиденное. Это просто природа материального мира. Yacha Dharma Suto Raja Gadapanir Rikodara Krishno Stri Gandivam Chapam Surit Krishnas Tato Vipat. How wonderful is the influence of inedible time. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhisthira, the son of demigod controlling religion, Bhima, the great fighter with the club, the great bowman Arjuna, and his mighty weapon Gandiva, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. О, как удивительно влияние неотвратимого времени. Оно необратимо, иначе чем же можно объяснить то, что на вашу долю выпало столько невзгод? Хотя с вами и находился царь Юдиштхира, сын полубога, управляющего религией, Бима, великий воин с палицей и великий лучник Арджуна с его могучим оружием Гандивы. И самое главное, Господь, открыто благоволящий Пандавам. As far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of the Pandavas. Materially, they were well equipped because the two great warriors,
namely Bhima and Arjuna, were there. Spiritually, the king himself was a symbol of religion. And above all, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, was personally concerned with their affairs as a well-wisher. And yet there were so many reverses on the side of the Pandavas. Despite the power of pious acts, the power of personality, the power of expert management, and the power of weapons under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses, which can only be explained due to the influence of Kala, inevitable time. Kala is identical with Lord Krishna himself. Therefore, the influence of Kala indicates the inexplicable wish of Lord Krishna himself. There is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any living being. Комментарий. У пандавов было все, что необходимо в материальном и духовном отношении. Материально они были обеспечены всем необходимым, потому что среди них были два великих воина – Бима и Арджуна. С духовной точки зрения сам царь был символом религии, и более того, сам Господь Шри Кришна, личность Бога, проявлял заботу о них. И все же на долю пандавов выпало много невзгод. Несмотря на силу праведных дел, силу их личных качеств, искусственного руководства, силу оружия и непосредственно опеку Господа Кришны, пандавы пережили столько превратностей судьбы, что это можно объяснить только влиянием Калы, неотвратимого времени. Кала тождественно самому Господу, поэтому влияние Калы выражается непостижимую волю самого Господа. Когда ни один человек не в силах повлиять на ход событий, то для скорби нет причин. Time I am, come to engage everyone and destroy everything. No one can stop time. Я время, тот, кто пришел всех занять и всех уничтожить. Никто не может остановить время. We can forget about time, but it still goes on. Мы можем забыть о времени, но оно все равно идет. And as we get older, we realize how powerful it is. The body's changing. Children are growing up. Right? Становясь старше, мы видим, как время воздействует. Мы стареем, наши дети вырастают. Nahi yasya karichit rajan kuman veda yudish divit satam yad vijitasya sayaya yukta muyan tu kavayopihi. O King, no one can know the plan of the Lord, Sri Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. О царь, никому не постичь замыслов Господа Шри Кришны. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования. You like that one?
The bewilderment of Maharaj Yudhishthira over his past sinful act and the resultant suffering are completely negated by the great authority, Bhishma, one of the 12 authorized persons. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. So what can we understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. The sufferings of the Pandavas were never due to their past deeds. The Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue. Therefore, his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. Bhīṣmadeva was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see King Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue, regardless of who tries to execute it. Bhishmadeva was a great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord, because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. There it is. Комментарий. Великий авторитет Бишма, один из 12 авторитетов, категорически отметает сомнительные предположения Махараджа Юдхиштиры о его греховных поступках в прошлом и последующих за ними страданиях. Бишма хотел особо указать... Kept saying reset, reset, and nothing would happen. So then I did it by the cloud. Oh, okay. Бишма хотел особо указать Махараджу Юдхиштире на то, что с незапамятных времен никто, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, не могут разгадать план Господа. Так что же можем знать о нем мы? Бессмысленно даже задаваться вопросами об этом. Даже исчерпавшие философские исследования мудрецов не способны раскрыть план Господа. Самое лучшее просто беспрекословно повиноваться воле Господа. Страдания пандавов не были результатом их прошлых поступков. Господу нужно было осуществить свой план и утвердить царство добродетелей. Поэтому, чтобы добродетель восторжествовала, его преданные некоторое время страдали. Бхишмадева, несомненно, был доволен, видя триумф добродетели, и радовался тому, что трон достался царю Юдхиштире, хотя сам сражался против него. Даже такой великий воин, как Бхишма, не мог выиграть битву на Курукшетре, потому что Господь хотел показать, что зло не может одолеть добро, кто бы ни выступал на стороне зла. Бхишмадева был великим преданным Господа, но по воле Господа он предпочел сражаться против пандавов, так как Господь хотел показать, что даже такой воин, как Бхишма, не может одержать победы, если сражается не за правое дело. Tasmad idam daivatantram vyavasya bharatar shava tasyan nu vihito nata nata pahi prabho. Oh, best among the descendants of Bharat, Yudhishthira, I maintain therefore that all this is within the plan of the Lord. Accepting the inconceivable plan of the Lord, you must follow it. You are now the appointed administrative head, and my Lord, you should take care of these subjects who are now rendered helpless. Поэтому, у лучших господонов Бхарата и Юдхиштира, я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый смысл замысла Господа, ты должен выполнять его. О мой Господь, теперь ты стал
главой исполнительной власти, и тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты. Purport. Welcome. Maharaj, I saw you shrunk. It's a low chair. It's a low chair. I'm One shrink. time We were all both shrink. We all shrink with age. Hold on a minute. I just have a guest. Одну секундочку, есть гость у Махарадж. Okay, just got a godbrother visiting. Просто Okay. духовный брат зашел. The popular saying is that the housewife teaches the daughter-in-law by teaching the daughter. Similarly, the Lord teaches the world by teaching the devotee. The devotee does not have to learn anything new from the Lord because the Lord teaches the sincere devotee always from within. Whenever, therefore, a show is made to teach a devotee, as in the case of teaching of the Bhagavad Gita, it is for teaching the less intelligent men. A devotee's duty, therefore, is to ungrudgingly accept the tribulations from the Lord as a benediction. The Pandavas were advised by Bhīṣmadeva to accept the responsibility of administration without hesitation. The poor subjects were without protection due to the battle of Kurukshetra, and they were awaiting the assumption of power by Yudhisthira Maharaj. A pure devotee of the Lord accepts tribulations as favors from the Lord. Since the Lord is absolute, there's no mundane difference between the two. Известная поговорка гласит, что хозяйка дома учит свою невестку, поучает дочь. Так и Господь учит мир, наставляя своего преданного. Преданному не нужно учиться у Господа чему-то новому, так как Господь всегда наставляет искренне преданного изнутри. Поэтому, когда бы не разыгрывался спектакль обучения преданного, когда было в случае с учением Бхагавад-гиты, это делается, чтобы преподать урок людям небольшого разума. Поэтому долг преданного безропотно терпеть все страдания, посылаемые ему Господом, и принимать их как его благословение. Бхишмадева советовал пандавам без промедления взять на себя управление царством. Из-за битвы на Курукшетре несчастные преданные остались без защиты. Несчастные подданные остались без защиты и ждали, когда Махарадж Юдхиштира возьмет власть в свои руки. Чисто преданные Господа видят в несчастьях благословения Господа. Между тем и другим нет никакой материальной разницы, ибо Господь абсолютен. Sri Krishna is none other than the inconceivable original personality of Godhead. He is the first Narayan, the supreme enjoyer. But by bewildering us with his self-created energy,
He is moving amongst the descendants of King Vishnu, just like one of us. Следующий текст. Это Шри Кришна, никто иной, как изначальная непостижимая личность Бога. Он изначально Нараяна, верховный наслаждающийся. Но он живет среди потомков царя Вришни, подобно нам, и вводит в нас в заблуждение своей самосотворенной энергии. Purport. The Vedic system of acquiring knowledge is the deductive process. The Vedic knowledge is received perfectly by disciplic succession from authorities. Such knowledge is never dogmatic as ill-conceived by less intelligent persons. The mother has the authority to verify the identity of the father. She is the authority for such confidential knowledge. Therefore, authority is not dogmatic. In the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the 4th chapter, and the perfect system of learning is to receive it from authority. The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. For example, modern spacecraft fly in the sky, and when scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as authorities. The authorities speak and the people in general believe them. But in the case of Vedic truth, they have been taught not to believe. Even if they accept them, they give a different interpretation. Ведический путь познания – дедуктивный процесс. Ведическое знание в совершенстве передается авторитетами по цепи ученической преемственности. Такое знание не догматично, как ошибочно полагают неразумные люди. Сказать, кто является отцом, может только мать. Она авторитет в этом сокровенном знании. Таким образом, авторитет не означает догму. Эта истина подтверждается в 4 главе Бхагавад-гиты 4.2. Совершенная система обучения заключается в получении знания авторитета. Именно эта система повсеместно признана истиной, и против нее могут выступать только глупые спорщики. К примеру, современные космические корабли летают в космос, и когда ученые говорят, что они бывали на обратной стороне Луны, люди слепо верят их рассказням, потому что признают авторитет современных ученых. Люди принимают за чистую монету все то, что говорят эти авторитеты. Но когда дело касается ведических истин, людям внушают, что они не должны верить в них. Даже если они признают их, они интерпретируют эти истины по-своему. So that's why Prabhupada wanted scientists to preach. Поэтому Шрила Прабхупада хотел ученых проповедовать. And now ISKCON also had many scientists, but even the devotee scientists are starting to understand more and more about the Vedic knowledge and see how it's in line with, it can be proven by modern science. Modern science and the Vedas are much more advanced. Сейчас у нас есть много преданных ученых, и даже ученые могут видеть, что ведическое знание, оно не идет вразрез с тем, что они изучают и предлагают, и даже показывает намного больше правильное знание в Ведах. Each and every man wants a direct perception of the Vedic knowledge. Otherwise, he foolishly refuses to accept it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated.
Каждый хочет воспринимать ведическое знание непосредственно, но по глупости отвергает его. Таким образом, сбитый с толку человек может верить одному авторитету, ученому, но отвергать авторитет вед. Это привело в людей к деградации. Here is an authority speaking about Krishna, the original personality of Godhead, and the first Narayan. Even such an impersonalist as Acharya Shankar has said in the beginning of his commentation on the Bhagavad Gita that Narayan, the personality of Godhead, is beyond the material creation. The universe is one of the material creation, but Narayan is transcendental to such material creation. В этом стихе авторитет говорит о Шри Кришне как об изначальной личности Бога, в изначальном и изначальном Нараяне. Даже такой имперсоналист, как Ачарья Шанкара, сказал в начале своего комментария в Бхагавадгите, что Нараяна, личность Бога, находится за пределами материального творения. Вселенная – это одно из материальных творений, но Нараяна трансцендентна к этим материальным атрибутам. Bhīṣmadeva is one of the 12 Mahatmas who know the principles of transcendental knowledge. The confirmation of Lord Sri Krishna as being the original personality of Godhead is also corroborated by the impersonal Shankar. All other acharyas have also confirmed this statement, and thus there is no chance of not accepting Lord Sri Krishna as the original personality of Godhead. Bhīṣmadeva says that he is the first Narayan. This is also confirmed by Brahmaji in the Bhagavatam. Krishna is the first Narayan. In the spiritual world, Vaikuntha, there are unlimited numbers of Narayans who are all the same personality of Godhead and are considered to be the plenary expansions of the original personality of Godhead, Sri Krishna. The first form first expands himself in the form of Baladev, and Baladev expands in so many other forms such as Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev, Narayan, Purusha, Rama, and Nrsimha. All these expansions are one and the same Vishnu Tattva. And Sri Krishna is therefore the original source of all the plenary expansions. He is therefore the direct personality of Godhead. He is the creator of the material world, and he is the predominating deity known as Narayan in all the Vaikuntha planets. Therefore, his movements among human beings is another sort of bewilderment. The Lord therefore says in Bhagavad Gita that foolish persons consider him to be one of the human beings without knowing the intricacies of his movements. Бхишмадева принадлежит к числу 12 махаджан, следующих принципов трансцендентной науки. Он утверждает, что Господь Кришна – изначальная личность Бога. Это же подтверждает имперсоналист Шанкара. Все другие ачарьи также подтверждают это положение, и поэтому невозможно не признать Господа Шри Кришну изначальной личностью Бога. Бхишмадева говорит, что он изначальный Нараяна, что подтверждает Брахмаджи в Бхагаватам 10.14.14. Кришна есть изначальный Нараяна. В духовном мире, в Вайкунтхе, существует бесчисленное количество Нараян, и все они одна и та же личность Бога. Все они считаются полными экспансиями изначальной личности Бога Шри Кришны. Первая форма Господа Шри Кришны сначала распространяет себя, принимая форму Баладевы, а уже Баладева распространяется во множестве других форм, таких как Санкаршана, Прадьюмна, Анирудха, Васудева, Нараяна, Пуруша, Рама и Нрисинга. Все эти экспансии та же Вишну Татва. Шри Кришна изначальный источник всех полных экспансий. Поэтому он есть изначальная личность Бога. Он творец материального мира и господствующее божество Нараяна на всех планетах Вайкунты.
Поэтому его деятельность среди людей нечто вроде иллюзии. И Господь говорит в Бхагавад-гите, что не понимая, насколько сложна его деятельность, глупцы считают его одним из людей. The bewilderment regarding Sri Krishna is due to the action of his twofold internal and external energies on the third one called the marginal energy. Now that's us. Jiva is marginal energy. Причина замешательства, которая вызывает Шри Кришна, в том, что и внутренние, и внешние его энергии воздействуют на третью, которая называется пограничной энергией. Это мы. Some people get confused and they think this Tatastha is some kind of place somewhere, but it's not. It's a living entity. It's marginal. We can be in the spiritual world or we can be in the material world. It's just our own desire. Некоторые запутываются, думают, что Таташта – это какое-то место. Но на самом деле это мы, это живые существа. И они могут быть под влиянием материальной или духовной энергии. We can serve Krishna or we can serve Maya. Мы можем служить Кришне или Майе. The living entities are expansions of this marginal energy, and thus they are sometimes bewildered by the internal energy and sometimes by the external energy. By internal energetic bewilderment, Sri Krishna expands himself into unlimited numbers of Narayanas and exchanges or accepts transcendental loving service from the living entities in the transcendental world. And by his external energetic expansions, he incarnates himself in the material world amongst the men, animals, and demigods to reestablish his forgotten relation with the living entities in different species of life. Great authorities like Bhishma, however, accept his bewilderment by the mercy. Живые существа – это экспансия его пограничной энергии, поэтому их иногда вводят в заблуждение то внутренней, то внешней энергии. Иллюзия, вызываемая внутренней энергией, дает Шри Кришне возможность распространять себя в бесчисленное количество нараям и обмениваться трансцендентным любовным служением или принимать его от живых существ в трансцендентном мире. При помощи же экспансии своего внешней энергии он сам нисходит в материальный мир, появляясь среди людей, полубогов или животных, чтобы восстановить свои забытые отношения с живыми существами в различных формах жизни. Однако такие великие авторитеты, как Бхишма, и по его милости не подвержены этой иллюзии. I have to take a break. Excuse me. Марадж должен делать перерыв. This building, we're very far away from the restrooms. Okay. Hare Krishna. Kirtan. Кто-нибудь должен петь киртан. Пожалуйста, пойте киртан. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Я извиняюсь, дорогие преданные, Hare может, кто-нибудь может попереводить? Мне срочно надо выйти. Rama. Есть кто-нибудь, кто Сейчас, может? а где мы читаем? Мы где мы читаем читаем? сейчас 19 текст сейчас будет. Мы закончили Сейчас 18. надо включить. Только ноутбук надо включить, если вы потом... Да, Марач просто отошел, я извиняюсь. Да, сейчас надо детей вести. 19 текст 9 главы, да? 9 глава, 19 текст сейчас будет. Марач сейчас будет читать. Угу. Сейчас попробуем. Спасибо огромное. Кришна, Извините, Кришна. Джай. Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare. Okay. I am back. Gurudev, you have some cases, but I can't. It's Ananda Lila. Thank you very much. Beautiful kirtan. Brikadar, welcome. Haribol. Yes, Gurudev. Okay, we got a little time left. One more verse. Asyanubhavam Bhagavan Veda Guya Tamam Shiva Devarshir Narada Sakshat Bhagavan Kapilo Nripu. O King, Lord Shiva, Narada, the sage amongst the demigods, and Kapila, the incarnation of Godhead, all know very confidentially about his glories through direct contact. О царь, Господь Шива, Нарада, мудрец среди полубогов и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о его величии, которое получено при непосредственном контакте с ним. Purport. Pure devotees of the Lord are all Buddhas, or persons who know the glories of the Lord in different transcendental loving services. As the Lord has innumerable expansions of his plenary form, there are innumerable pure devotees of the Lord who are engaged in the exchange of service of different humors. Ordinarily, there are 12 great devotees of the Lord, namely Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadev, Bali, and Yamaraj. Bhishmadev, although one of them,
has mentioned only 3 important names of the 12 who know the glories of the Lord. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, one of the great acharyas of the modern age, explains that Anubhava, or the glory of the Lord, is first appreciated by the devotee in ecstasy, manifesting the symptoms of perspiring, trembling, weeping, bodily eruptions, etc., which are further enhanced by steady understanding of the glories of the Lord. Комментарий. Все чистые преданные Господа Бхавы, то есть люди, постигшие величие Господа, занимаясь разными видами трансцендентного любовного служения. Экспансии полной формы Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с Ним служением в различных расах. Существует 12 великих преданных Господа – Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Бхишма, Джанака, Шукадева, Госвами, Бали, Махараджа и Ямараджа. Хотя сам Бхишмадева, один из них, он назвал имена только 3 из 12 личностей, которым ведома слава Господа. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, один из великих ачарьев нашего времени, объясняет, что вначале преданный ощущает Анупаву, величие Господа, впадая в экстаз. Этот экстаз проявляется в появлении испарины, дрожи, слез, сыпи на коже и так далее. И эти признаки проявляются тем сильнее, чем глубже человек осознает величие Господа. These glories, such different understandings of Bhavas are exchanged between Yashoda and the Lord, binding the Lord by ropes, and in the chariot driving by the Lord, in the exchange of love with Arjuna. These glories of the Lord are exhibited in his being subordinated before his devotees, and that is another feature of the glories of the Lord. Shukadeva Goswami and the Kumaras, although situated in transcendental position, became converted by another feature of Bhava and turned into pure devotees of the Lord. Tribulations imposed upon the devotees by the Lord constitute another exchange of transcendental bhava between the Lord and his devotees. The Lord says, I put my devotees into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging bhava with me. Яшода, которая связывала Господа веревками, испытывая в отношениях с ним иную бабу, чем Арджуна, в ответ на любовь которого Господь явился править его колесницей. Величие Господа проявляется в его подчинении своим преданным, и это еще один аспект величия Господа. Шукадева Госвами и Кумары, хотя уже и занимали трансцендентное положение, превратились в чистых преданных Господа благодаря другому аспекту бабы. Страдания, которые Господь посылает своим преданным, представляют собой еще один вид обмена трансцендентной бабой между Господом и преданными. Господь говорит, я ставлю своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со мной трансцендентной бабой. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajans like Brahma, Shiva. Maybe I didn't. The Lord says, I put my devotee into difficulty, and thus the devotee becomes more purified in exchanging transcendental bhava with me. Placing the devotee into material troubles means delivering him from the illusory material relations. The material relations are based on reciprocation of material enjoyment, which depends mainly on material resources. Therefore, when material resources are withdrawn by the Lord, the devotee is 100% attracted toward the transcendental loving service of the Lord. Thus, the Lord snatches the fallen soul from the mire of material existence. Tribulations offered by the Lord to his devotee are different
from the tribulations resulting from vicious action. All these glories of the Lord are especially known to the great Mahajans like Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumar, and Bhishma. As mentioned above, and by the grace of these Mahajans, one is able to grasp these glories. Господь говорит: я ставлю своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со мной трансцендентной бабой. Материальные трудности, которые испытывает преданный, неизбежно приводят к его освобождению от иллюзорных материальных отношений. Материальные отношения между людьми основаны на обмене материальными наслаждениями, которые зависят главным образом от материальных богатств. Поэтому, когда Господь отнимает материальные богатства, преданного начинает привлекать только трансцендентное любовное служение Господу. Так Господь вырывает падшую душу из трясины материального существования. Страдания, посылаемые преданному Господом, отличаются от страданий, вызываемых порочной деятельностью. Все эти проявления величия Господа особенно хорошо известны таким великим махаджанам, как Брахма, Шива, Нарада, Капила, Кумара и Бхишма, и по их милости мы тоже можем постичь величие Господа. Yanmanyase matuleyam priyam mitram suritamam akaro sachivan dutam soridad atta saratim. O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, is that very personality of Godhead, Sri Krishna. Текст 20. «О царь, тот, кого ты по невежеству считаешь своим двоюродным братом по матери, близким другом, доброжелателем, советником, посланником, благодетелем и прочее, и есть эта самая личность Бога, Шри Кришна». Lord Sri Krishna, although acting as a cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pandavas, was still the Supreme Personality of Godhead. Out of his causeless mercy and favor upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service. But that does not mean he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. Комментарий. Хотя Господь Шри Кришна и действовал как двоюродный брат, друг, доброжелатель, советник, посланник и благодетель пандавов, он по-прежнему оставался верховной личностью Бога. Проявляя беспричинную милость к своим беспримесным преданным, он оказывает им всевозможные услуги, но это не значит, что он утрачивает положение абсолютной личности. Считать его обыкновенным человеком значит находиться в глубочайшем невежестве. Sarvatmana Shamadrisho Yad Vayasyanu Hankaraha Hankrite Tat Kritam Mati Vaisamyam Niravadyasya Va Kvachit. Being the absolute personality of Godhead, he is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone, and he is free from the false ego of differentiation. Therefore, whatever he does is free from material inebriety. He is equibalanced. Будучи абсолютной личностью Бога, он пребывает в сердце каждого. Он одинаково добр ко всем и свободен от двойственности ложного эго. Поэтому все его поступки свободны от материальной скверны. Он всегда пребывает в равновесии. Because he is absolute, there's nothing different from him. He is Kaivalya. There's nothing except himself. Everything and everyone
is a manifestation of his energy, and thus he is present everywhere by his energy, being non-different from it, just as the sun is present wherever there is sunshine. The sun is identified with every inch of the sun rays and every molecular particle of the rays. Similarly, the Lord is distributed by his different energies. He is Paramatma, or the super soul, present in everyone as the supreme guide. Therefore, he is already the chariot driver and counselor of all living beings. When he therefore exhibits himself as the chariot driver of Arjuna, there is no change in his exalted position. It is the power of devotional service only that demonstrates him as the chariot driver or the messenger, since he has nothing to do with the material conception of life, because he is absolute spiritual identity. There is for him no superior or inferior action. Being the absolute personality of Godhead, he has no false ego, and so he does not identify himself with anything different from him. The material conception of ego is equibalanced in him. He does not feel, therefore, inferior by becoming the chariot driver of his pure devotee. It is the glory of the pure devotee that only that he can bring about the service from the affectionate Lord. Yeah. Комментарий. Yes, very nice. Так как он абсолютен, нет ничего, что не было бы им. Он Кайвайла, нет ничего, кроме него. Все и вся проявления его энергии, поэтому он в форме своей энергии присутствует всюду, так как не отличен от нее. Солнце тождественно каждому дюйму и каждой корпускуле своих лучей. Подобно этому и Господь распространяется в форме своих энергий. Он Параматма, сверхдуша, пребывающая в каждом как верховный проводник, и потому он вечный колесничий и советник всех живых существ. Следовательно, когда он выступает в роли колесничего Арджуны, это не умаляет его превосходства. То, что он выступает в роли колесничего или посланника, исключительно проявление могущества преданного служения, поскольку он, являясь абсолютной духовной сущностью, не имеет ничего общего с материальной концепцией жизни, для него не существует низшей или высшей деятельности, так как он абсолютная личность Бога, у него нет ложного эго, и поэтому он не отождествляет себя ни с чем, что не является им. Материальная концепция эго в нем уравновешена, поэтому его не унижает роль колесничего своего чистого преданного. В этом величие чистого преданного, только он может побудить любящего Господа служить ему. Pasya Bhupanu Kampitam Yanme Shunis Jajat Sakshat Krishna Darshanam Agata. Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I'm ending my life, for I am his unflinching servitor. И все же, несмотря на то, что он одинаково добр ко всем, он милостиво явился передо мной, когда моя жизнь подходит к концу, так как я его верный слуга. And this is the time when Bhishma, he chanted the Vishnu Sahasranam at this time. Это время, когда Бхишма считал 108 имен Вишну, и вот как раз перед смертью. When he told them, you know, this is not just your ordinary cousin, then he just wrapped up all these 1,000 names of Vishnu, and that's where that comes from. So here is just a quick summary of what he said. Это вот как раз то самое время, когда Бхишмадева умирал, и вот он должен был читать Вишну Сахасрар, 108 имен Вишну, и Господь явился ему как чистому преданному. Purport: the Supreme Lord, the Absolute Personality of Godhead, Sri Krishna, although equal to everyone, is more inclined to his unflinching devotee, who is completely surrendered and who knows no one else as his protector and master. Having unflinching faith in the Supreme Lord,
as one's protector, friend, and master is a natural condition of eternal life. A living entity is made by the will of the Lord Almighty, by the will of the Almighty, that he is most happy in placing himself in that condition of absolute dependence. Комментарий. Хотя Верховный Господь, абсолютная личность Бога, Шри Кришна, одинаково относится ко всем, он все же питает большее расположение к своим стойким преданным, которые полностью предались ему и не знают иного защитника и господина. Непоколебимая вера Верховного Господа, как в своего защитника, друга и господина, естественное состояние вечной жизни. По воле всемогущего живое существо устроено так, что испытывает наибольшее счастье, когда ставит себя в положение абсолютной зависимости. The opposite tendency is the cause of fall down. The living entity has this tendency of falling down by dint of misidentifying himself as a fully independent and thus free to lord it over the material world. The root cause of all troubles is there in false egotism. One must give up this false sense of complete independence and thus draw more attention of the Lord in all circumstances. The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhīṣmadeva is due to his being an unflinching devotee of the Lord. Arjuna had some bodily relation with Krishna because the Lord happened to be his material cousin, but Bhīṣma had no such bodily relation. Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. Yet, because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed by the son of Maharaj Nanda, the son of Yashoda, the lover of Radharani, etc. This affinity by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord. Bhīṣmadeva is conscious of this sweetness of transcendental humor. Therefore, he likes to address the Lord as Vijaya Saka, Partha Saka, exactly like Nanda Nandana or Yasoda Nandana. The best way to establish our relationship in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotee. One should not try to establish the relation directly. There must be a medium which is transparent and competent to lead us to the right path. Противоположная тенденция приводит к падению. Живое существо имеет эту тенденцию падать из-за ложного самомнения, заставляющего его считать себя способным совершенно независимо господствовать над материальным миром. Главная причина всех проблем коренится в ложном эгоизме. Мы должны стремиться к Господу при любых обстоятельствах. Господь Кришна появился у смертного адра Бхишмаджи, потому что тот был стойким преданным Господа. Арджуна связан с Кришной родственными узами, так как Господь его двоюродный брат по матери. Но Бхишма не находится с ним в телесном родстве, поэтому причиной их взаимного влечения была близкая связь его души с Господом Кришной. И все же, поскольку телесное родство естественно и доставляет большое наслаждение, Господь испытывает большое удовольствие, когда к нему обращаются как к сыну Махараджи Нанды, сыну Яшоды или возлюбленными Радхарани. Эти родственные отношения с Господом представляют собой еще один аспект обмена любовным служением с ним. Бхишмадева знал о сладости трансцендентной расы, поэтому ему нравилось обращаться к Господу, называя его Виджая Сакты, Парта Сакты и так далее. Так же, как и Нанда Нанданы или Яшода Нанданы. Лучший путь установления трансцендентных сладостных отношений с Господом – обратиться к Нему через Его признанных преданных. Не следует пытаться установить взаимоотношения напрямую. Для этого необходим посредник, который служил бы прозрачной средой между ним и Господом и мог вывести нас на истинный путь. Bhaktya Vesha Mano Yasmin Vachayan Nama Kirtayan
Tyajan Kalevaram Yogi Muchate Kama Karma Bhi. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy names, releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting. Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело. Next, the personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации, воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело. Yoga means concentration of the mind detached from all of the subject matter, and actually such concentration is samadhi, or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called a yogi. Such a yogi, devotee of the Lord, engages himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshiping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing a friendly relationship, and offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord himself, as is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. Комментарий. Йога – это сосредоточенность ума, отрешившегося от всего постороннего. И на самом деле такая концентрация – это самадхи, состояние, в котором человек занят исключительно служением Господу. Того, кто подобным образом сосредотачивает свое внимание, называют йогом. Такой йог, преданный Господа, постоянно служит ему с помощью 9 методов преданного служения. Слушание, воспевание, памятование, поклонение, вознесение молитв, добровольного исполнения обязанностей слуги, исполнение приказаний, установление дружеских отношений и жертвы всей своей собственности для служения Господу. Это служение полностью погружает ум преданного в размышления о Господе. Благодаря такой практике йоги, то есть связи с Господом через служение Ему, сам Господь признает человека, как это объясняется в Бхагавад-гите при описании высочайшей стадии совершенства самадхи. The Lord calls such a rare devotee the best among all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with perfect sense of consciousness. And thus he easily chants the holy name while quitting his body. At that time, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors in material existence, a living devout being who has to endure the material conditions of the threefold miseries life after life, according to the fruitive work. Okay. Господь называет такого редкого преданного лучшим из йогов. По божественной милости Господа такой совершенный йог обретает способность концентрировать свой ум на Господе в полном сознании, и благодаря тому, что, покидая тело, он
повторяет его святое имя. Внутренняя энергия Господа сразу же переносит такого йога на одну из вечных планет, где нет и тени материальной жизни и сопутствующих ей факторов. В материальном мире живое существо жизнь за жизнью вынужденно, находясь в материальных условиях, испытывает тройственные страдания материального существования, посылаемые ему в соответствии с его кармической деятельностью. In material existence, a living being has to endure the material conditions of the threefold miseries, life after life, according to his fruited work. Such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause, devotional service. This qualifies the yogi to be transferred to the spiritual sky. General Bhīṣmadeva is referring to a particular type of yogi called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quit his material body. He therefore requests that the Lord stay before his view in the following verses. Материальное существование является порождением материальных желаний и ничего другого. Преданное служение Господу не уничтожает естественные желания живого существа, но они находят в себе правильное применение в преданном служении. И прежде всего это относится к желанию переноситься в духовное небо. Великий полководец Бхишмадева упоминает особый вид йоги, именуемый бхакти-йогой. Ему посчастливилось увидеть Господа перед тем, как он оставил свое материальное тело, поэтому в следующих стихах он просит, чтобы Господь оставался перед его взором. All right. Thank you very much. You're very good, Anantalila. Всем спасибо. Word, translate good. We have a lot of intelligent. It's your mercy, Gurudev, you know. So keep using it to, give it to many, many others. Okay? Oh, you're together. Tamahar's got his, but you're both on different devices. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Okay. See you tomorrow. Спасибо.